Okay. In this video, tax collected at source. Tax collected at source. Mainly, objective of this video is to tax collected at source. Tax TCS గురించి చెప్పడం. TCS. This document was issued by the Income Tax Department, Central Board of Direct Taxes. So కవర్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటంటే ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్, అండ్ అప్లికబిలిటీ, అండ్ దీనికి ఏమైనా ఎగ్జామ్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అకౌంట్ నెంబర్ అప్లై చేసుకోవాలి, చలాన్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ కోట్ చేయాలి, అండ్ బయ్యర్కి సెల్లర్కి డెఫినేషన్ ఏంటి, అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి హూ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ టు ఫర్నిష్ దిస్ డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండ్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, రేట్స్ ఆఫ్ TCS రేట్స్, నేచర్ ఆఫ్ గూడ్స్ బట్టి ఇక్కడ ఉన్నాయి కొన్ని. నెక్స్ట్ సర్చార్జ్, సెస్, హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అండ్ సర్చార్జ్ గురించి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఏంటి, TCS గవర్నమెంట్కి రెమిట్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయితే వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్, అండ్ TCS రిటర్న్స్ ఏంటి, సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ TCS ఏంటి, డేట్స్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ TCS రిటర్న్స్. నెక్స్ట్ TCS ఎగ్జెంప్షన్స్, లోవర్ రేట్ ఆఫ్ TCS. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ వీడియో. సో ఫస్ట్ వచ్చి వెళ్తే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏం చెప్పారంటే TCS tax collected at source is an additional amount collected as tax from the buyer. ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారంటే సెల్లర్. ఫ్రమ్ ద బయ్యర్ సెల్లర్ విల్ కలెక్ట్ ఆన్ సేల్ and over the sale and above the sale amount and is remitted. Such amount will be remitted to government. ఎవరు సెల్లర్ రెమిట్ చేయాలి. As per Income Tax Act 1961, certain persons being a seller must collect specified percentage of tax as given in para 8 below ఇచ్చిన 8 పారాలో చెప్పిన విధంగా they were given certain percentages. గూడ్స్కి సంబంధించి కొన్ని పర్సంటేజెస్ ఇచ్చారు. అందులో చెప్పిన విధంగా this seller, the person, has to collect the TCS rates from the buyer at the time of receipt of amount from their buyers or at the time of debiting the account of the buyer, whichever is earlier. Debiting the account of the buyer and in the sense బయ్యర్ పే చేసినప్పుడు తన అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది కదా, అండ్ వెన్ ఎవర్ ఆర్ ద సెల్లర్ వాజ్ రిసీవ్డ్ సచ్ అమౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్. Section 206 of the Income Tax Act mentions the particulars of goods on sale of which tax to be collected from the purchases. 206C of the Income Tax mentions the particulars of the goods on sale of which tax needs to be collected from the purchases. 206 deal చేస్తుంది 206C. However, no collection of TCS shall be made in case of buyer who is resident of India if such buyer furnishes to the collector such declaration that writing the effect that goods are utilized for the purpose of manufacturing, processing, producing article or things, all for the purpose of generation of power. In the further manufacturing process lo use chestunna goods not for trading purpose. Trading purpose use cheste they must deduct the TDS. They must collect TCS. ఓకే, ట్రేడింగ్ పర్పస్ అయితే ఖచ్చితంగా TCS అప్లై అవుతుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ప్రాసెసింగ్, ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ థింగ్స్ కానీ లేదా పర్సనల్ కన్జంప్షన్ కానీ TCS వాజ్ నాట్ అప్లికబుల్. సో సచ్ డిక్లరేషన్ మస్ట్ బీ ప్రజెంటెడ్ టు ద చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఎప్పటి నుంచి ఉంటే కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 7 days ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఇన్ విచ్ సేల్ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఏప్రిల్ మంత్ సేల్ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్ అనుకోండి, సేల్ అయింది అనుకోండి, May 7th వరకు టైం ఉంటుంది అన్నమాట. ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఆఫ్ ఇన్ విచ్ ద సేల్ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్. బిసైడ్స్ ఆఫ్ సేల్ గూడ్స్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అన్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ ఈ సేల్ గూడ్స్ ఇది కాకుండా లీజ్ కానీ, లైసెన్స్ కానీ, కాంట్రాక్ట్, పార్కింగ్ లాట్, టోల్ ప్లాజా, మైనింగ్, క్వారీయింగ్ will collect an amount of 2% from such parties as TCS. Or the parties will be taking collecting party 2%ని కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. The person collecting tax has to obtain a tax collection account number. ఎవరైతే person will collecting the tax collection, he must obtain a tax collection account number, that is TAN number, and quoting on challans, certificates, returns and all other documents pertaining to the transactions. The buyer shall furnish his permanent account number
బయ్యర్ ఎవరైతే ఉన్నారో పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ని ఖచ్చితంగా ఫర్నిష్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ద ట్వైస్ ద సచ్ రేట్ ఆర్ 5% విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ రేట్స్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. పాన్ కార్డ్ నెంబర్ క్వాడ్ చేయకపోతే బయ్యర్ సెల్లర్కి ఇవ్వకపోతే విత్ ద పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కలెక్షన్, ఎవరైతే సెల్లర్ ఉన్నారో రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఉన్నారో అతను రెమిట్ టు ద గవర్నమెంట్ సచ్ వాట్ ఎవర్ ద కలెక్టింగ్ అమౌంట్ విల్ బి దేర్ సచ్ థింగ్స్ షుడ్ బి రెమిటెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ అకౌంట్ షిల్ బి డీమ్డ్ టు బి. ఒకవేళ ఆ పర్సన్ రెమిట్ చేసేయాలి. ఒకవేళ రెమిట్ చేయకపోతే సచ్ పర్సన్ విల్ బి డీల్డ్ యాజ్ అసెసీ ఇన్ డిఫాల్ట్. The seller person who collected the TCS but not remitted to the government account. In such case, assessee will be considered as assessee in default. The person seller ఉన్నారు కదా అతను. Classification of seller or buyer of TCS. Sellers, buyers of different definitions ఇచ్చారు. Under TCS mechanism, a seller is defined as any of the following: central government, state government, local authority, statutory corporation or authority, company registered under Companies Act, partnership firms, cooperative society, any person or HUF is subjected to an audit of accounts under the Income Tax Act for a particular financial year will be considered as seller. Or next B point వచ్చి a buyer is classified as a person who obtains goods, or the person who was collecting the goods, a right to receive the goods in sale, auction, tender or any other mode. He will be considered as a buyer. Seller in the sense the పైన చెప్పిన పర్సన్స్ అందరూ సెల్లర్ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే such person will be considered as seller, and kinda buyer the person who is eligible to collect the goods or auction or tender any other mode, right? TCS is not collected. TCS is not necessary for the following buyers. ఎవరికి ఎగ్జామ్షన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది? టీసీఎస్ ఎవరికి అప్లై అవ్వదంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఎంబసీ, హై కమిషన్, కాన్సులేట్, అదర్ ట్రేడ్ representative of foreign nation, clubs such as sports clubs, social clubs, local authorities for the purpose of purchase of vehicles, local authorities for the purpose of purchase of vehicles. వీళ్ళందరికీ టీసీఎస్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వదు. దే ఆర్ నాట్ నెసెసరీలీ for the following buyers. TCS is not necessary. Buyers ko మాత్రమే అది, not sellers, buyers కు మాత్రమే. The persons who are buying this public sector company some goods are purchasing, so అప్పుడు ఆ కేసులో ఇది వాట్ ఎవర్ ద పబ్లిక్ కంపెనీ will be there will be considered as buyer. So in such case TCS provisions are not applicable. Certain rates ఇచ్చారు ఇక్కడ applicable to them. And the TCS different rates will be their specified goods. Alcoholic liquor for human consumption will be 1%. Rate applicable from 1st April 2021. Tendu leaves వచ్చి 5%. Timber obtained under a forest lease or any other mode than forest lease. Timber obtained under a forest lease or any other mode other than forest lease 2.5%. A forest produce other than tendu leaves and timber 2.5. Scrap 1%, minerals like lignite, coal, iron ore 1%, and purchase of motor vehicles exceeding rupees 10 lakhs. In case of parking lot, toll plaza, mining 2%, overseas tourism package which is 5% up to 7 lakhs. Remittance under a liberalized remittance scheme LRS for the education loan taken from the financial institution is 0.5%, and sale of goods exceeding 50 lakhs other than exported goods by seller whose total sale and gross receipts or turnover is more than 10 crores 0.1%. In case of sale of goods exceeding 50 lakhs. Right, note వచ్చి నోట్లో ఏం చెప్పారంటే if the payer does not furnish PAN Aadhaar to TCS collector, sellerకి TCS PAN details or other details not submitted, then the TCS is double or twice or 5% whichever is higher అని మీ పైన చదివినాం కదా, the same will be they are told here. With effect from 1st July 2021, if the payer other than non-resident who does not have a permanent establishment in India, the payer who does not, he is a non-resident, he is not having permanent resident in India, has to file IT return for the last 2 assessment year. TCS rate is double or 5% whichever is higher. Other than non-resident who does not have permanent establishment in India, అతను తప్ప మిగతా వాళ్ళకు ఫస్ట్ జూలై 2021 if the payer
other than non-resident who does not have permanent establishment in India and has not filed ITR returns, income tax return for the last 2 years ఫైల్ చేయట్లేదు తను. సో అప్పుడు కూడా డబల్ ద రేట్ ఆర్ 5%, whichever is higher. ఇక్కడ whichever is higher, right? Whichever rate is higher. Health and education cess on TCS rates. TCS rates పైన health and education cess will be applicable these rates. For non-resident individuals వచ్చి పేమెంట్ మోర్ దెన్ 50 lakhs to 1 crore అయితే there should be 10% of surcharge. In case payment was 1 crore నుంచి 2 crore మధ్యలో 2 crores మధ్యలో ఉంటే 15%, 2 crore to 5 crore మధ్యలో ఉంటే 25%, and 5 crore above ఉంటే 37%. In case of non-resident cooperative society forms, payment more than 1 crore అయితే 12%. Non-domestic company 2%, non-domestic company if payment more than 10 crores అయితే 5%. Health and education says 4% on TCS such as applicable. TCS payments. The seller shall deposit the TCS amount in Challan 281 within 1 week of the last day of the month in which the tax was collected. In which the month the tax was collected, he must to deposit the TCS amount in Challan 281. This remittance can be made in any branch of Reserve Bank of India or SBI or any authorized bank, or the same can be remitted electronically. It has to be remitted to the government account within the month, right? Last day of the month. All sums collected by any government office should be deposited on the same day of the collection. If any government office lo collect cheskunte such government office on the same day itself, it should deposit in the government account. Failure to remittance of TCS to government account shall attract the following consequences. ఒకవేళ TCS amount collect చేసి failure to remit to the government అయితే what are the consequences will be faced by the collector? The tax collector responsible for the collecting the tax and depositing the same to the government on account and collect the tax, then he will be liable to pay interest at the rate of 1% per month. 1% per month per part of the month in addition to the amount TCS which he fails to collect. If after collecting the TCS he does not remit the same to the government within the due dates, then he is liable to interest at the rate of 1% per month of the delay. Okay, so delay చేస్తే 1% of the month penalty పడుతుంది, right? The person would also be liable to pay a penalty under section 271 CA of the act, which would be equal to amount of tax liable to collect. 271 CA ప్రకారం liable అవుతారు. And the person will also be liable for prosecution under section 276 BB of the act, the term which may is up to 7 years of imprisonment plus ఇక్కడ 271 CA ప్రకారం 1% fine, equal amount of tax liable. The person who is also liable, which will be equal amount of tax liable be collected. Next వచ్చి TCS return certificate of TCS. It is mandatory for all collectors of tax at source to furnish quarterly TCS return to 27EQ, Form 27EQ to CPC TDS in electronic mode within the prescribed time. The collector can also file correction statement for rectification of any mistake, add or delete or update the information already furnished. The late filing fee of 200 per day is chargeable for delay in filing of TCS return. ఒకవేళ TCS రిటర్న్ ఫైల్ చేయడం లేట్ అయితే పర్ డే 200 will be imposed as fee. The collector of TCS has to provide TCS certificate in Form 27D. TCS certificate Form 27Dలో ఇష్యూ చేస్తారు, అండ్ హియర్ 27EQ ఫామ్లో దీస్ రిటర్న్స్ హ్యాస్ టు బి సబ్మిటెడ్, క్వార్టర్లీ రిటర్న్స్. 27EQ ఇక్కడ 27Dలో సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు, TCS certificate to the purchaser of the goods. Right, the collector of TCS has to provide a TCS certificate Form 27D. Buyer ki seller issue చేస్తారు. The due dates for filing of TCS quarterly return and issue of TCS certificate is as under. Date of generating Form 27D will be issued to the buyer by the seller. Date for generating 27D అంటే ఇది ఇక్కడ TCS certificate. Due date for filing of return వచ్చేసి TCS return filing in Form 27EQ will be డేట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. క్వార్టర్ ఎండింగ్ వచ్చి 30th June అయితే నెక్స్ట్ మంత్ జూలై
నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చి జూన్కి, నెక్స్ట్ మంత్ జూలై 15th July లోపు such seller, such TCS collector will file quarterly return for the first quarter return has to be filed 15th July 2021 for that year, and date for generating the TCS certificate will be 30th July. In case of 30th September, next month October, 15th October will be the return date, and TCS certificate 27D, form 27D will be 30th October lopu the seller has to issue to the buyer. In case of 31st December, that is 15th Jan, 30th Jan. In case of 31st March, 15th May, here April month ni exclude చేసేసారు ఇక్కడ. 15th May, 30th May, right? Failure to furnish certificate may attract a penalty of 100 per day for every day delay, right? Failure to furnish certificate furnish చేయకపోయినా కానీ for the buyer it will impose 100 per day. In case of 200 per day వచ్చేసి the late for filing fee for sellers chargeable delay in filing of TCS return file చేయడంలో లేట్ అయితే 200, and in case this certificate submit చేయడంలో లేట్ అయితే 100. 1% is a penalty fees. 1% on such failure amount will be calculated. TCS exemptions. Tax collection at source is exempted in the following cases: when eligible goods are used for the personal consumption. Next, the purchaser buys the goods for manufacturing, processing, production, and not for the purpose of trading of those goods. In two cases లో exemption applicable అవుతుంది. Low rate of TCS కూడా చేసుకోవచ్చు by making some request to the commissioner. Lower rate of TCS, the buyer can apply to the assessing officer TDS for lower rate of certificate by filing form number 13, subject to the provisions of the act. If the assessing officer is convinced that the total income of the buyer licensee justifies the lower rate, the assessing officer may issue a certificate specifying the rate of collection under section 206C. The certificate will be issued by the assessing officer online through the TCS portal, right? Issued in the interest of the publications and publicity. This will be the document issued by the Income Tax Department regarding TCS. This explanation has been done and designed and printed by Excel Printing Universe. Okay, this is for these things.